Okay friends, now I am going to derive the expression for potential energy of an electric dipole in an external electric field. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗ್ತದಂತ. ಅದರೊಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗ್ತದ ಅದೆಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಒಳಗ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. See, first I will consider here I will consider what? Here I will consider uniform electric field. These are equally spaced parallel lines, that is electric lines of force. These are equally spaced parallel lines. Okay, this is electric field. This is uniform electric field. There you go. This is uniform electric field. Now I will place an electric dipole here. On the electric dipole na I will place markani. See here. This is electric dipole, that is AB. AB, it is an electric dipole made up of charges minus Q and plus Q. It is there. AB, it is an electric dipole made up of charges minus Q and plus Q. Let theta be the angle between the dipole moment of an electric dipole and the direction of electric field. Getting there? Ilay madidare ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ AB ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ Q ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ Q ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ P. Theta is the angle between the electric field and dipole moment. ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. See here AB implies what? Electric dipole. Electric dipole made up of charges minus Q and plus Q. Okay, and P is called what? Dipole moment of an electric dipole. And E means what? This is the uniform electric field. Uniform electric field in which the dipole is placed. My dear students, here electric dipole is placed in a uniform electric field E, and theta implies what? Theta, it is the angle. Theta is the angle between dipole moment vector and electric field vector. Getting the idea? Since the dipole is placed in a uniform electric field, net force on this dipole is however zero. Okay, but it experiences torque. Therefore, torque experienced by the dipole is done by, therefore, torque experienced by a dipole in an uniform electric field. Torque experienced by a dipole is tau is equal to P into E into sin theta, called as equation 1. This is the torque experienced by the dipole which is placed in an uniform electric field E. Okay, suppose
suppose an external torque, an external torque, suppose an external torque of same magnitude, suppose an external torque of same magnitude is applied in opposite direction such that it neutralizes this torque ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸರ್ಟೈನ್ ಆಂಗಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಡೈಪೋಲ್, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಕ್, ನೋಡ್ರಿ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ when you place the dipole in an uniform electric field, it rotates by an angle theta. ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂಗಾಗೋದು ಸರ್ಟನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಉಲ್ಟಾ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಕ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಪೋಸ್ an external torque of same magnitude, ಇಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಕ್ ದಿಂದ is applied in opposite direction. ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು, ಇಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ, such that it neutralizes this torque. ಈ ಟಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, such that it neutralizes this torque. Okay, let delta theta be the angle rotated by the dipole, rotated by a dipole by an external torque, by an external torque of magnitude tau. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಿನಿ, ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ. ಹೆಂಗೆ, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಟಾರ್ಕ್. ಇಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ದಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗ. Let delta theta be the angle rotated by the dipole by an external torque of magnitude tau. ಹೆಂಗ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಹೊರಡು. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೌ ಅನ್ನೋದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೌ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ in rotating the dipole by an angle delta theta by using the torque tau, what happens here, work is being done. Therefore work done in this process work done in this process is what? Delta W is equal to tau into delta theta, torque into angular displacement, called as equation 2. Now delta W, this is the small amount of work done by torque tau, directional torque tau, to rotate the dipole to an angle delta theta in reverse order. ಹೌದಾ? tau value is P into E into sin theta into delta theta, called as equation 3. ಇದೇನು ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ? ಉಲ್ಟಾ ಎಷ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ by applying torque tau, which is same as that of this torque. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ ಉಲ್ಟಾ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಕ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ here work is done in rotating the dipole in reverse order by an angle delta theta with the help of external torque tau. ಹೌದಾ?
ಈಗ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು work done in rotating the dipole from angle theta 1 to theta 2 can be calculated. Notice now work done in rotating the dipole from angle theta 1 to theta 2 can be calculated by integrating equation 3 between theta 1 and theta 2. ಹಂಗಾರೆ theta 1 ಆಂಗಲ್ ದಿಂದ theta 2 ಆಂಗಲ್ ಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗಾರೆ theta 1 ರಿಂದ theta 2 ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ tau ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? This can be calculated by integrating equation 3 between the limits theta 1 and theta 2. That is, I will write it here. Therefore, total work done in rotating the dipole from angle theta 1 to theta 2, integration of P into E into sin theta into delta theta from theta 1 to theta 2. W is equal to P is constant, E is constant, integration of sin theta into delta theta from theta 1 to theta 2. Therefore, W is equal to P into E into minus cos theta 1 and theta 2. Therefore, W is equal to minus P into E cos theta to theta 1 and theta 2. Okay, now W is equal to minus P into E into cos theta 2 minus cos theta 1. Okay, I will take minus here. W is equal to P into E. The cos theta 2 minus cos theta 1 into E minus multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ cos theta 1 minus cos theta 2. This is equation 4. What is this? Further equation 4 and 5. This is the work done in rotating the dipole from angle theta 1 to theta 2. ನೋಡ್ರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗಿನ ಥೀಟಾ 1 ಇಂದ ಥೀಟಾ 2 ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸೇವೆ. ಹಿಂಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ತಿರುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. that work done in rotating the dipole in reverse order from angle theta 1 to theta 2 appears as potential energy of the dipole. Nodi, this is the work done in rotating the dipole in reverse order from angle theta 1 to theta 2. This work done appears as potential energy of dipole. Nodi, ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸರ್ಟನ್ ಆಂಗಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ತೀರಿ. ಹಂಗ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ here W is equal to what? It is the work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2. And this work done appears as potential energy of the dipole. Therefore, potential energy of dipole U is equal to P into E into
cos theta 1 minus cos theta 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, called as equation 6. And here one more thing you should remember. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಐತಲ್ಲ, ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರ when the dipole moment is perpendicular to the electric field, theta 1 becomes 90 degree. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಡೈಪೋಲ್ ಹಿಂಗೆ ಐತಿ, ಈಗ ಡೈಪೋಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. when dipole moment and electric field both are perpendicular to each other, then theta 1 is 90 degree. Now cos 90 is 0. ಅಂದ್ರೆ potential energy of electric dipole is 0 when it is perpendicular to the electric field E. ಹೌದಾ? See here, potential energy of a dipole, potential energy of a dipole is 0. ಯಾವಾಗ? when it is placed perpendicular to electric field E. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ, when it is placed perpendicular to electric field E, potential energy of a dipole is 0. Potential energy 0 ಯಾವಾಗ? when the dipole is placed perpendicular to E. ಹೌದಾ? getting that? Therefore work is done only in rotating the dipole from the position perpendicular to electric field to any other position. ನೋಡ್ರಿ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಲಂಬ ಐತಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ 1 0 ಆಗ್ತದೆ, ಥೀಟಾ 1 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. when electric dipole is placed perpendicular to electric field, then theta 1 is 90 degree, cos 90 is 0. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ನೀವು ಡೈಪೋಲ್ ಇಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. Is potential energy of a dipole is 0 when it is placed perpendicular to E. ಈಗ potential energy 0 ಇರ್ತದೆ, theta 1 90 degree ಇರ್ತದೆ. But work is done only in rotating the dipole from the position perpendicular to E to any other position like this. See here, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ that is theta from angle theta 1 is equal to pi by 2 to angle to theta 2 is equal to any angle. Therefore equation 6 ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? Therefore equation 6 becomes what? ನೋಡ್ರಿ, u is equal to ನೋಡಿ equation 6 ಇದೆ. u is equal to p into e cos theta 1 minus cos theta 2. ನೋಡಿ cos theta 1 ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. cos pi by 2 minus p into e ಬರಿಲ್ಲ. u is equal to p into e into bracket cos pi by 2 minus cos theta 2 is equal to theta again. ಹೌದಾ? called as equation 7. Now u is equal to p into e cos 90 is 0, minus cos minus cos theta. This is the potential energy of the dipole. Potential energy ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 0 ಇರ್ತದ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಕ್ ಉಂಟಾಗೋದು ಸರ್ಟೆನ್ ಆಂಗಲ್ ಹಿಂಗ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ತಿರುಗಿಸ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ
ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ತಿರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ವರ್ಕ್ ಡನ್. ದ ವರ್ಕ್ is done in rotating the dipole in reverse order by an external torque. ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದ dipole in a reverse order by applying external torque is stored as potential energy of the dipole. Okay, this is the expression. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಟ